مصیبت کی گھڑی ہے، کیسے دروازہ ہٹاؤں، کیسے محسن کو بچاؤں، سانس سینے میں رکی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہاتھ میں جس کے میرا ہاتھ دیا تھا تم نے، کہہ کے من کن تو جسے مولا کہا تھا تم نے، میں نے ہر موڑ پہ بابا ساتھ اس کا ہے نبھایا، ہاں میرا جرم یہی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، تیری امت نے بنا دی ہے یہ حالت بابا، کوئی پسلی بھی نہیں میری سلامت بابا، سانس لیتی ہوں میں جس دم رکنے لگتا ہے میرا دم، صرف مرنے کی کمی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، شرم آتی ہے بھلا تم کو بتاؤں کیسے، یہ تماچوں کے نشان تم کو دکھاؤں کیسے، تم نہ پہچان سکو گے، دیکھ کر مجھ کو کہو گے کیا میری زہرا یہی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، کبھی دربار میں پیشی کو بلاتے ہیں ہمیں، کبھی دروازے پہ آ کے ستاتے ہیں ہمیں، میرے یہ پھول سے بچے پوچھتے ہیں یہی مجھ سے کیا خطا ہم سے ہوئی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، خائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، درود پڑھ دیں محمد۔ محمد والے محمد بلندر صلوات۔ تیری امت نے میرے در کو جلایا بابا، تیری امت نے میرے در کو جلایا بابا، پھر وہ جلتا
در پھر وہ جلتا ہوا در مجھ پہ گرایا بابا ہے تیری امت نے میرے در کو جلایا بابا راکھ تھی شعلے تھے صحن میں ہوئے بچے یا دھواں میرے آنگن میں تھا ایک شام غریباں کا سماں در ہٹا کر مجھے فضا نے اٹھایا بابا لوٹ کر آئی تو چہرہ بھی میرا زخمی تھا میری زینب کو میری پیشی کا پہلا نوحہ میرے بالوں کی سفیدی نے سنایا بابا لے چلے قیدی بنا کر جو علی کو دشمن میں نے چھوڑا نہیں ہے در کی ابا کا دامن تازیانوں نے مگر مجھ سے چھڑایا بابا ہے تیری امت نے میرے در کو جلایا بابا بیٹھ کر پڑھتی ہوں مشکل سے نماز شب بھی پھر بھی عباس کی خلقت کی دعا بھولی نہیں جب بھی زخمی ہوئے ہاتھوں کو اٹھایا بابا زخمی حالت میں بھی دہلیز سے باہر آئی پر علی ولی اللہ بچا کر لائی عہد جو میں نے کیا تھا وہ نبھایا بابا کون سا در ہے جہاں آپ کی بیٹی نہ گئی بات سننا تو کجا یوں ہوئی عزت میری کوئی دروازے سے باہر نہیں آیا بابا ہے تیری امت نے میرے در کو جلایا بابا صلوات
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا رحمة للعالمين أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى محمد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. All praise and glory belongs to Allah, the Creator, who has given us a natural state of purity. And in order to maintain this natural state of purity, He has sent the 124,000 prophets and then their representatives. Those representatives of Allah subhanahu wa ta'ala sacrificed everything that they had in His path so that they can become an example for the rest of humanity, that they could take guidance from their teachings and their actions. The personality that we are commemorating is one of those who showed in her life the love of Allah subhanahu wa ta'ala projected in every single aspect of her life. And she sacrificed everything that she had for that cause, so that humanity can learn and recognize the value of the Holy Prophet, of the Holy Quran, of getting near to Allah subhanahu wa ta'ala. So in order for us to commemorate this personality, we do need to understand the value in our religion. जब हम कहते हैं कि बीबी फातिमा ने सब कुछ कुर्बान दीन के लिए किया, जब हम ये कहते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सब कुछ कुर्बान दीन के लिए किया, तो जब हम उनकी मसाइब में इकट्ठे होते हैं, रोते हैं, गिरिया करते हैं, मरसिया मनकबत और नोहा और ये सब कुछ जो अब हमने लोगों ने कोशिश करके फैसिलिटेट किया है, तो सवाल ये बनता है कि जो चीज़ उन्होंने बचाई है उसकी कदर क्या है? क्योंकि इतनी ज़्यादा कुर्बानियाँ देना, after so many sacrifices, the thing that they saved, if we don't have value of that, if that what they saved is not in our lives, then all of this that we are doing is just for our own self-satisfaction that we did something. So in order to understand that, maybe the concept of purity we can talk about. Because we're talking about Bibi Fatima Zahra Salam Alaiha, who is the embodiment of purity. When I said to you that Allah subhanahu wa ta'ala has given us a natural state, and that state is purity, that means that anything which is impure takes us from our natural state. When we are born in the inclinations and nature of Islam. So if I was to speak to you for an hour, 15,300 children are going to be born in this world in 1 hour.
9,800 people are going to die. The 15,300 children that are born in an hour and every hour, they're all born in the natural state inclination of the submission to the will of Allah subhanahu wa ta'ala. According to the tradition of the Holy Prophet, and you all know it, that every child that's born is born of the fitrat of Islam. And it is the parents that make him a Jew or a Christian. So the 15,300 children that are born are going to be born in an hour. They're all born in that natural state. And so was you and I. We were born naturally pure. And the task is to bring ourselves back to that same purity. And in order to bring us back to the same level of purity with choice, Allah subhanahu wa ta'ala has given us the guidance in the Holy Quran. We have the teachings of Ahlul Bayt and we have the teachings of the Prophets. So the task that we are here to do is to revert back to that natural state of purity. Every disobedience of Allah subhanahu wa ta'ala produces an impurity inside of us. And every obedience to the will of Allah subhanahu wa ta'ala produces purity inside of us. You've heard the word najasa. Right? The way you look at me, and I have to kind of guess that you do know that. So najasa, taharat are two things that we've all heard. And when we translate najasat, we say that it is spiritual impurity. And when we say taharat, it's spiritual purity. So najasat has nothing to do with physical impurity. It has to do with spiritual impurity. See? Because most of the brothers that I see are, understand Urdu, so I'm going in and out, but inshallah the English listeners are here too. I'm not recognizing their faces, so I'm just going back and forth. तो निजासत जो है वो कहते हैं कि रूह के अंदर जब एक ऐसी हालत हो जाए जो इंसान को खुदा से दूर करे और अपनी हकीकी हालत जो कि तहारत है उससे इंसान को बाहर निकाल दे. तो निजासत के हवाले से the impurity that we are more aware of in our day-to-day life is to do with food. That when we have halal gosht, that's not najis, it's pure, we eat it, it's good. If we have impure food that we are taking in, nutritional wise, vitamins wise, all of the physical, physicality wise, there's no difference. Physically, अगर आप एक गोश्त को लें जो कि इस्लामिक तरीके से जो है उसको जानवर को हलाल किया गया है और एक नॉन इस्लामिक तरीके से, तो दोनों का जो गोश्त है वो फिजिकली सेम हो. अब ये जो फिजिकली सेम है, एक आपके अंदर जाके इम्प्योरिटी पैदा कर रहा है और दूसरा नहीं कर रहा. Right? So if a person is having a hamburger from McDonald's, that hamburger is going to produce impurity in their soul. And if they were to have that meat which is halal, a halal hamburger, is going to not produce that impurity. So most of the impurity or najasat or taharat we understand is to do with food or when we have to do wudu and so forth. Every single thing that we become aware of either produces impurity inside of us or impurity. Ya to purity ya phir impurity. You looking at me either is going to produce impurity inside of you or purity. When you say salams to your parents in the morning, it's going to produce purity. If you are
upset with them and you are out of bound of the respect that they're supposed to have, then it's going to produce impurity inside of you. Every sin that we commit produces impurity, and every obedience creates purity inside of us. Yahan tak theek ho gaya? What are the signs that a person is impure? The signs that a person is impure is that they will not be inclined towards those things that Allah subhanahu wa ta'ala is inclined of. So to make that a little bit more clear, I'll ask you the question, does Allah subhanahu wa ta'ala push or pulls? सवाल ये है कि खुदा धक्का मारता है या खुदा की तरफ इंसान खींचा जाता है. This is roughly translated into Urdu. If I was to ask you the question, does Allah subhanahu wa ta'ala push or does he pull? What would you say? He pulls, he doesn't push. When you wake up for Fajr, does the Salah pulls you or pushes you? आप फजर की नमाज के लिए उठते हैं तो वो मजबूरी में उठते हैं या majority of the obligations that we have, for example, Salah or fasting, if fasting was a pull, then we should not be stressing over my Ramzan is coming. Like 2 weeks before, everybody's stressing out that my Ramzan is coming, and then 4 or 5 days before or 10 days before, everybody's very happy that my Ramzan is going, there'll be Eid and all that. Khums, if somebody has to give, they have to push them to give khums. When we say to people, don't do ghibat, you have to push them. Right? So all of the obligations that we have this feeling of push. ऐसा है कि मजबूर होके हम करते हैं. अगर किसी के संग दाढ़ी रखो तो उसको मजबूर करते हैं कि दाढ़ी रखो. अगर किसी कहते हैं नमाज पढ़ो तो उसको मजबूर करते हैं कि नमाज पढ़ो. अगर रोज़ा रखवाना होता है तो मजबूर करते हैं कि रोज़ा रखो. तो ज़्यादा जो हमारे do's and don'ts हैं, the thing is that a person is more feeling as if they're pushed rather than pulled. And Allah subhanahu wa ta'ala pulls, He doesn't push. And this pull, when you see something beautiful, do you get pulled towards it or somebody has to push you? You get pulled, right? If this beauty example did not sink in, when you see the nihari, right, or pie, or halwa puri, somebody has to push you. Especially when Niyaz is there, or my Ramzan specifically, does anybody has to push you to go, or is it pulling you? And pulling is that much that we trample over other people to get to that plate. Right? मसलन कोई किसी बंदे से आप ये नहीं कह रहे कि उसके सामने गुलाब जामुन पड़ी तो वो कहे कि यार मुझे पुश करो कि मैं गुलाब जामुन खा लूँ. You have to stop them from eating. Something which is beautiful, something that is your desire, something that you want, does not require pushing. It's a pull, the force of attraction. So if salah was such, अगर नमाज है, अब मैं उर्दू में कहता हूँ, इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करूँ. अगर नमाज हमारे लिए निहारी जैसी होती, अगर नमाज हमारे लिए गुलाब जामुन जैसी होती, अगर नमाज हमारे लिए पायों जैसी होती, हलवा पूरी जैसी होती, तो किसी माँ बाप को किसी बच्चे को मजबूर नहीं करना पड़ता या किसी और को, वो खुद ब खुद जैसे निहारी की तरफ चला जाता है गुलाब जामुन, खुद ब खुद जा रहा होता.
So the problem is that the reason why we are being pushed towards these things and there is not a natural attraction is because we have lost our state of purity. The state which is a natural state of a human being, we have lost it. And now, religion is nothing but something that we have to do because we are obliged to do. Not because we want to do. Not because it pulls us. Not because we cannot live without it. Not because this is the thing that we think about all day. जब जोर की नमाज हम पढ़ लेते हैं सुकून आ जाता है चलो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ ली. How long? 5-10 minutes. You feel like you've lifted a burden from you. ऐसे सुकून इसलिए नहीं मिला कि आप खुदा के नज़दीक हुए. सुकून इसलिए मिला कि ऑब्लिगेशन थी वो कर दी, हो गई, नमाज हो गई, पढ़ ली, अब सुकून आ गया. अब ये हम कहते हैं मैं नमाज से फारिग हो गया हूँ, है ना. नमाज पढ़ ली, नमाज से अब मैं फारिग हो गया हूँ. मतलब अब आप मेरा जो दिल चाहेगा मैं करूँगा, मैंने नमाज पढ़ लिया, मैं फारिग हो गया. The value of religion, which was supposed to be implanted and given to us, the purpose of religion that was supposed to be given to us, instead of that, we've made religion now just something that you just push a person. If I was to ask you, why are you here? Did someone push you or you got pulled? If you ask the children, they'll say, we got pushed. Majority of the youths, they will say that we got pushed. Our parents said, you have to go. I wanted to actually just stay on YouTube, or I wanted to do my PS4, PS5, I think now. I wanted to be on my Switch. I wanted to be on my phone. I wanted to watch this Netflix show. But my parents pushed me to come here. And even some of the elders, they'll say, we got pushed because if we didn't go, somebody would ask us, where were you? कि मजलिस में जाते हैं इसलिए जाते हैं मुंह दिखा दें बंदे को. अगर मुंह नहीं दिखाएंगे तो वो फिर बाद में पूछेगा तुम किधर थे. The purpose of religion was to keep us in the state of purity so that these things become a natural state for us. That nobody should push us, it should pull us. अभी हम मुकद्दमा ही बना रहे हैं. These are just the preliminaries. Quran, we have, all of us have Quran in the house. Yes, on our top shelf. With the ghilaf really tight. उसे बंद किया होगा. Yes? It's harder to grab that than to grab the remote. Or the phone. They say that an average person touches the phone 85 times in a day. If I was to tell you, maybe your phone is not with you, you're going to get stressed. Maybe you left it in the house. Are you sure you have your phone? अच्छा कोई pocket की तरफ नहीं देख रहा. If you leave your phone, you go back like 20 miles. घर जाएंगे वापस उसको लेकर आएंगे. Quran is collecting dust on that shelf. And your phone has smudges of your fingerprints. Does that make sense? Then why is it so hard for us to read one page or 10 lines? But it's easier for us to
watch the whole of FIFA and not have any issues. Or for people who are into cricket, they'll wake up 4 in the morning. ये जब क्रिकेट के मैचेस होते हैं तो वही शख्स जो नमाज के लिए उठ नहीं सकता वो तहज्जुद के टाइम पे उठ रहा होता है 4 बजे सुबह उठ के टीवी को ऑन करके उसके सामने बैठ जाएगा नहीं इसमें कुछ ना कुछ तो मसला है ना and the reason is that it's a sign of our impurity. It's a sign that we have left our natural state. When religion becomes the purpose, if I was to, again, today is the first hour that I'm spending with you, so mostly questions. When you pray namaz to enter into. आप नमाज पढ़ते हैं ताकि आप सिंपल क्वेश्चन है आप नमाज पढ़ते हैं ताकि आप किस में दाखिल हो जाएं जन्नत और अगर नहीं पढ़ेंगे तो कहाँ दाखिल होंगे जन्नत तो नमाज का मकसद क्या हुआ जन्नत में जाना और जहन्नम से बचना What does the salah becomes as a purpose now? Is for you to enter into heaven or for you to avoid hell. Same thing with fasting, same thing with Quran. If you ask Christians, why do you go to church? Well, the answer would be, so I can go to heaven. Why do you believe in Jesus Christ as your Lord and Savior and Master? So I can go to heaven. Right? You ask a Hindu, he'll say, so I don't come back as in a state of an animal. So that this continuous recycling of the souls finishes. And that I don't have to be recycled again. And then I just stay in that state of nirvana. Or Sikhs, you ask them. Jews, you ask them. Anyone who's religious, you ask them, why are you following religion? They'll give you the answer, so I can go into heaven and avoid hellfire. So the purpose becomes for religion is heaven or avoiding hell. And this happens to become the main reason why religion becomes a chore, not the Urdu. Why religion becomes a burden rather than something that you're pulled towards. जब आप नमाज पढ़ते हैं तो आप ये नहीं कहते कुर्बतन इलल जन्ना ये कहते हैं मैं नमाज पढ़ता हूँ 2 रकात फजर की कुर्बतन इलल जन्ना ये तो नहीं है आपका हदफ It's not your purpose. You say kurbatan ilallah. Fasting kurbatan ilallah. Who is closer to Allah subhanahu wa ta'ala? Someone who is pure. Who's away from Allah subhanahu wa ta'ala? Someone who is impure. Why do you think Ahlul Bayt alayhimussalam are the closest to Allah subhanahu wa ta'ala? Nama yuridu Allahu liyudhiba ankum ar-rijsa ahlul bayt wa yutahhirakum tatheera. Why are they close? Because of their purity. Why are the enemies of Ahlul Bayt al-Islam away from Allah subhanahu wa ta'ala? Because of their impurity. Right? When in all of our obligations we're saying Qurbatan ilallah, that means that this purpose of religion is not heaven or avoiding hell, but the purpose of religion is the love of Allah subhanahu wa ta'ala, the natural state of purity of human beings. चाहते हैं दीन का हदफ और मकसद जन्नत में जाना नहीं है दीन का हदफ और मकसद जहन्नम को अवॉइड करना नहीं है ये मकसद नहीं है जन्नत और दोज़ख मोटिवेटर्स चाहते हैं either you're motivated by gain or you're motivated by loss. But motivation is not the purpose. Motivation is only a push.
Simple example. You say to your child, if you do your homework, I'll give you a chocolate. Now, ये हमारे ज़माने में सही था कि chocolate से हम homework कर लेते थे. Now the parents have to say, you pass this exam or you do your homework or you study really well, I'll give you a PS5. I'll get you this game that you've been wanting. Your purpose in telling that child that you will give them that game that they want is not the purpose to give them the game. The game is only a motivator. The purpose of you telling your child to do the homework is because in that knowledge is that comfort and that height that the child does not understand. इसलिए हम उनको मोटिवेट करते हैं. हमारा मकसद उनको ये चीज़ें देना नहीं है. Or in my days it was like, if you don't do your homework, then I'm going to give you physical amar bil maruf and munkar. So nowadays you can't really do physical amar bil maruf and munkar. Even the parents can't do it. That was not for me to do the home. It was for me because as a child I'm not realizing the importance of this knowledge. My father had to motivate me by giving me the threat of punishment so I can do it. ये बात ठीक है so far? So the sacrifices that Bibi Fatima did or Ahlul Bayt al-Muslim did was not so that we can make the motivators as our purpose. They gave the sacrifices so we can understand the value of this guidance, so we can achieve that purpose for which we are here for. I'll connect it to our day-to-day life and see if it makes sense. When you feel heavy, when you feel stress, when you feel anxious, these are the states of impurities that are not natural to you. Our children and our youth, they ask, what is the benefit of religion? You want me to become religious? What is the benefit? How is this going to affect my life? What is the value of religion for me? And we have to let them see the value so that they actually come towards religion, they get pulled towards religion, not that we have to push them towards religion. When a child is being anxious or is suffering from anxiety or they're stressed or they're depressed, and majority of our youths are, we take them to a psychotherapist. Or we tell them, and then the psychiatrist maybe even puts them on antidepressants. When the child needs to excel, we give them some other motivation other than the fact that if you were to take this and do this, you will be successful in your life. 90% of, I've already mentioned this to you before, 90% of the diseases out there are because of stress. अगर मैं आपको कोई एक ऐसी दवाई बताऊं, एक ऐसी चीज़ बताऊं जो कि आपकी ज़िंदगी के सारे स्ट्रेस को दूर कर दे, तो कितने लोगों को आपको पुश करना पड़ेगा उसके लिए? अगर मैं आपको कहूं कि भाई I have something that if you were to take that, all of your stresses, all of your depression, all of your anxiety is going to go away. Your life is going to become peaceful, content, tranquil. Your relationships are going to be at their best. You will live a happy and healthy life. How many people would not want to have that? कोई होगा ऐसा बंदा? तो अगर हम दीन से ये फ़ायदे नहीं उठा सकते, तो जो दीन इस दुनिया में हमें ये फ़ायदे नहीं दे सकता, वो आखिरत में भी कुछ नहीं देने वाला. जो दीन हमारे घर को सीधा नहीं कर सकता, जो दीन हमारे अंदर कनात नहीं पैदा कर सकता, जो दीन हमारे अंदर इत्मीनान नहीं पैदा कर सकता, जो दीन
हमारी जिंदगियों को बेहतर नहीं कर सकता, उस दीन का आखिरत में भी कोई फायदा नहीं होगा. Why? Because at that time in the hereafter, it's only a projection. It's only a projection. You know, ad-dunya mazratul akhirah, हमने सबने सुनी है हदीस के. The Prophet has said that this world is the farm, or is the place of sowing. Right? And akhirat is where you're going to reap. Whatever you've sown, whatever you've put in, that's what you're going to reap. If you've sown the seed of stress and depression, do you think you're going to get the fruit of itminan in the hereafter? अगर आपने फसल गुस्से की बोई है, गुस्सा अगर बीज हो, अगर आपने फसल गुस्से की बोई है, तो आपको फसल जब तैयार होगी तो क्या निकलेगा? गुस्सा निकलेगा ना. अगर हसद की फसल बोई है तो क्या निकलेगा उसकी फसल जब हो जाएगी? If you put the seeds of jealousy, what are you going to get? You put the seeds of arrogance, what are you going to get? You put the seeds of backbiting, what do you think you're going to get? We are doing all of that and expecting that on the day of judgment there's going to be something else. That's not going to happen. Whatever we have sown here, we're going to reap. Allah bidhikrillahi tatma'innul qulub. Khabardar hoshiyar, be aware. There is, what I'm saying right now is, this is definite, there is no other thing. That in the remembrance, in God consciousness, you will find peace. If you're out of God consciousness, there's only stress and depression. The only way you're going to be at peace is if you are in the state in which you are conscious of God. If you get out of this state of being conscious of God, there's nothing but stress, depression, and anxiety. ये हो गया? Because I have 2.5 hours. So I'm just trying to do some preliminaries. If you have a person who has trillions of dollars and they happen to love you and care for you and always looking after you, are you going to be stressed for money? जब मैं इंग्लिश में कहता हूँ तो आप हंसट नहीं हिलाते. अगर आपके पास कोई एक ऐसा शख्स हो जिसके पास करोड़ों पति और वो आपसे प्यार भी करता हो और आपका ख्याल भी रखता हो, आपको पैसे की फिक्र होगी? Will you be stressed? No, right? Why? Because you have someone. Now, religious people are saying, Allahu khairur razikin. Religious people say this term, that Allah subhanahu wa ta'ala is the best of sustainers. Right? How come it doesn't affect us? How come it doesn't affect us the same way as if you had a cousin or a friend or an uncle or a mamu or a father or an inheritance that was a lot of money and they were able to give to you? If you have a person who's doing all of your accounting and he will keep your books in perfect condition, are you worried about your debts and credits? अगर आपके पास ऐसा अकाउंटेंट हो जो एक एक चीज को देख के अकाउंटिंग उसने प्रॉपर की हो और उसके अंदर कोई घपला नहीं हो सकता, आपको फिक्र होगी अपने लेजर्स की. If you have someone who can cure anything, that there is nothing which is incurable, if you were to get a disease, would you be stressed? Would you stress? You have someone who can cure anything. Would any disease give you a stress or anxiety? No. So if someone was actually to believe that Allah subhanahu wa ta'ala is all seeing, all hearing, He's
He's all-knowing. He's my sustainer. He's my protector. He's my accountant. He's my support. He's my strength. He's my friend. He is my master. Do you think that person would be in stress? होगी उसको? No. The reason why we are in this state is because this impurity that we have taken stops us from that state of tranquility. Now, if I carry on, which I'm not going to, and change this would be the preliminary. If I was to carry on, every single problem that you and I face, or this world is facing, there is a solution for it, and the religion can provide it. Every single. Now, as far as the life of Bibi Fatima Zahra Salam is filled with grief, is filled with hardships. It's filled with people breaking their promise. I mean, when we put our minds towards what she went through, it's unbearable for us to listen to, let alone someone who went through it. You saw your father going through these difficulties where people are throwing garbage at him. They're putting thorns in his way. His feet are getting injured. He's going through all of these difficulties to get them to a state of purity, to get them a state of life. And then he dies, and there is no one who comes and says, let us participate in this funeral. When you look at her state was of contentment, of peace. Regardless of all of the hardships, regardless of all of the disappointments, regardless of all of the difficulties that befell upon her, she was tranquil. She had peace. Why did she have peace? It's because of her belief. Belief in what? Belief in Allah subhanahu wa ta'ala. Nothing did to get her out of this state. Yes, she cried. She cried. She protected Imam Ali. She protected the Vilayat. She protected Risalat. She did all of that. In her inner state was in tranquility. Why? Because of her faith. There's two types of mercy, and so this is the second and the third. This is the third one. There are two types of mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. One is which is general and one which is specific. Okay. In the general mercy of Allah subhanahu wa ta'ala, the name is Ar-Rahman. And the special mercy of Allah subhanahu wa ta'ala, the name is Rahim. Now the enemies of Ahlul Bayt al-Musallam and the ones who committed all of these atrocities against Bibi Fatima Zahra Salam alayha, or the rest of the Ahlul Bayt, or against the Prophet, we ask Allah subhanahu wa ta'ala to take them out of the special mercy that He has. Okay? This us asking for Allah subhanahu wa ta'ala to take them out of this special mercy is a request, it's a dua that we do to Allah subhanahu wa ta'ala. अभी मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि हम तबर्रा के एतबार से उसकी तारीफ़ को और उसके हदफ को समझने की कोशिश करें. ठीक है? तो खुदा की एक सिफत है रहमान, एक है रहीम. रहमान के दायरे से किसी को आप निकाल नहीं सकते, क्योंकि खुदा रहमान है हर चीज़ पे. वो फासिक हो, फाजिर हो, काफिर हो, दरख्त हो, कुछ भी खुदा की मखलूक है, खुदा उस पर रहमान है, रहम करता है. रहीम का जो दायरा है,
जब हम कहते हैं कि अल्लाहुम्मा लअन क़तलतल हुसैन व औलादिही व अस्हाबिही, वी आर आस्किंग अल्लाह सुब्हानहू व तआला, हम दुआ कर रहे हैं खुदा से कि खुदाया उन लोगों को अपनी ख़ास रहमत से निकाल दे। उस इस चीज़ को कहने के लिए जो अरबी के अंदर लफ्ज़ है उसको कहते हैं लान। अल्लज़ीना युअज़ूना अल्लाह व रसूलहू लअनहुमुल्लाहु फ़िद दुनिया वल आखिरह। ये आयत कहती है कि रफली उसकी ट्रांसलेशन ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को जिसने अज़ियत पहुँचाई, अल्लाह को कोई अज़ियत नहीं पहुँचा सकता, लेकिन अगर किसी ने रसूल को अज़ियत पहुँचाई उसने खुदा को अज़ियत पहुँचाई। If someone gives pain and hardship to the Prophet, they are out of the special mercy land. They are out of the special mercy of Allah subhanahu wa ta'ala in this world and the hereafter. And someone who is out of the special mercy of Allah subhanahu wa ta'ala in this world and the hereafter, their abode is the hellfire. Okay? So when we say that we want to do tabarra on the enemies of Ahlul Bayt alayhi salam, on the enemies of Bibi Fatima Zahra salam, what we are doing is that we're asking Allah subhanahu wa ta'ala to take them out. That's one angle. So lan is not equated to swearing. When you translate that into English, we end up using the word curse. If you look at the meaning of curse, is that someone is cursed, meaning they don't have luck, they don't have goodness, they don't have, righteousness. But actually, this English word doesn't completely give the meaning that la'an has. If someone who is out of the special mercy of Allah subhanahu wa ta'ala, that person is mal'oon. Okay? So when we say curse, this doesn't really equate to the Arabic. उसके अलावा लान को हम उर्दू के अंदर उस माना में लेते हैं जिसके अंदर एक गाली या फोश है। लान का मतलब गाली नहीं है। When we say la'an, it doesn't mean a swear. If we equate la'an to swearing, then Allah subhanahu wa ta'ala has done la'an in the Quran. So does that mean that Allah subhanahu wa ta'ala swears? अगर हम लान को गाली के माने में लेंगे तो खुदा ने कई लोगों पे कुरान के अंदर कई तबकात पे लान की है। आप किसी से कहें मैं उस खुदा के अंदर यकीन या ईमान रखता हूँ जो माज़अल्लाह गालियाँ निकालता है, लोग आपसे क्या करेंगे? मजाक उड़ाएंगे, कैसा? What kind of God is that? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लान की है, बीबी फातिमा ने लान की है, आयमा मासूमी ने लान, ज़ियारत आशूरा के अंदर कितने। तो माज़अल्लाह अगर हम लान को गाली के साथ इक्वेट करते हैं तो फिर इसका क्या? तो बर्रे को अगर हम गाली के साथ इक्वेट करते हैं तो ये किस तरह से मजहबी चीज़ बन जाती है? If we say that in my religion, if I was to swear, I'll get a reward for it, people are going to laugh at us. Yeah, every religion tells you not to swear, not to use bad words. What kind of religion is yours that you get rewarded for swearing? Right? So Tabara is actually not swearing. Tabara is not gali. It's worship, and the reason why it's worship is because it is a dua. अगर ये अभी तक नहीं इक्वेट हुआ तो आप जब सलावात पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं? यानी अब कैसे पढ़ते हैं सलावात? Salawat mein the first thing you said was Allahumma. Allahumma means oh Allah. Translate. Ya Allah. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. So when you say Ya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala said, yes. What do you want? Salli ala Muhammad wa ali Muhammad.
Allahumma inni as'aluka. Allahumma, O Allah, inni as'aluka, I ask you. Okay? Allahumma al'an qatalat al-Husayn wa awladi wa sahbi. Allahumma, Allah subhanahu wa ta'ala, O Allah, he says, Ji, yes. وہ لوگ جنہوں نے امام حسین کو شہید کیا، ان کے اولاد کو، ان کے اصحاب کو، ان کو اپنے رحیم کے دائرے سے نکال دے، ان کے اوپر لعن ہو. صلوات یعنی رحیم کے دائرے میں رکھ، لعن یعنی رحیم کے دائرے سے نکال دے. دونوں دعائیں. اور یہ عمل وہ ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن کے اندر کرتا ہے، خود کرتا ہے. نہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تو تبرہ ایک اینگل سے دعا ہے. یہ بات کلیئر ہو گئی؟ مسئلہ گالی نہیں ہے. اب کیونکہ ہمارے اب یہ شاید ہم اس کو سیپریٹ نہیں کرتے، تو معاذ اللہ ایسے لوگ آ کے ممبر پہ اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں. اور یہ اسپیشلی کچھ ایسے ہمارے ایونٹ ہوتے ہیں جس میں ویسے الفاظ استعمال کرتے ہیں، نازیبہ ہیں، ممبر کی توہین ہے، ممبر کے تقدس کے خلاف ہیں، اور مجلس اور اہل بیت علیہ السلام کے نام کے ساتھ مناسبت رکھنا بھی جائز، یہ بات نہیں ہے. ہم اس چیز کو تبرہ سمجھتے ہیں، اور اسی چیز کو ہم آگے دوسروں کو بھی بتاتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں تبرہ کو، جبکہ تبرہ یہ چیز نہیں ہے. یہ ہو گیا. Second angle of tabarra is that is from bari, meaning to go away. When we do tabarra in action, it's not just in action, it's also in character, it's also in every aspect of our lives. As it is tawalla. Maslan, you go away from the love of this world. Why? Because the enemies of Ahlul Bayt al-Muslim had the love of this world. آپ اپنے کردار میں سے حسد کو نکالتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے دشمنوں کے کردار میں حسد. Meaning you will go away from everything that the enemies of Ahlul Bayt al-Muslim had, either in their character or in their lives or in their heart or in their mind. You go away from that. That you going away is the form of tabarra in action, amal mein. آپ اگر جھوٹ سے دور جاتے ہیں، وجہ یہ ہے کہ جھوٹ جو تھا وہ اہل البیت کے دشمنوں کی صفت ہے، تو یہ حقیقت میں تبرہ ہے، ایکشن میں، عمل میں. ٹھیک ہے. اللہم العن دعا ہے الفاظ سے. اس کی مینیفیسٹیشن کیا ہے؟ انسان کی زندگی کے اندر ہر وہ چیز جو ان کے دشمنوں کے پاس تھی، انسان اس چیز سے دور ہو جائے. Being status conscious was part of the characteristics of the enemies of Ahlul Bayt. The reason why I paused a little bit is look at our society. Look at our values. Everyone is so status conscious. And for example, if they come here and they're working in a warehouse, when somebody asks them, what do you do in Canada? I'm a logistical manager. All they're doing is moving the boxes, but they cannot say that I'm a general laborer. They would say I'm a logistical manager. When you meet a person, they will show themselves that they are better than you. In every aspect, they will fight over that they're better than you. They will make you feel status conscious.
This is not a quality that's supposed to be in the lovers of Ahlul Bayt. This is a quality of the enemies of Ahlul Bayt. Why do you think they wanted the government and the chair? Why do you think they wanted power? It's because of their insecurities. They did not know what the true value of something is. When Imam Ali said that this chair for me is worth less than the shoe that I'm wearing, which is repaired a few times. Imam Ali के लिए कुर्सी की जो वैल्यू थी उनके जूते से कम थी. अबू तुराब उनका लक़ब है, जहां पे जगह मिलती थी बैठ जाते थे. अबू तुराब कहते हैं मच्छी कबाब, यानी जिसके अंदर इंकिसारी हो. A beggar would ask him to sit down and eat with him, he would sit down. And we have people who work in our house, the way we treat them is worse than maybe perhaps slaves. Of our arrogance, the way that it has become, everybody is become insecure now. There is no sense of security anymore. Everything you're insecure of. Your physical appearance, your job, your career, your house, your family, your character, everything has made us insecure. And we run after this security and trample over people and get, no matter how, just to get that. बड़ी कोठी बना लें ताकि सबको पता लगे कि हम कुछ हैं. This is not a quality of the lovers of Ahlul Bayt. This is a quality of the enemies of Ahlul Bayt. If we want to do tabarra, actually in our lives and in our actions, we need to get out of this state. Jealousy is a trait of the enemies of Ahlul Bayt. We need to get out of jealousy. Arrogance is their trait. We need to get out of that. So actually, tabarra is not about, what we think. When there is such an implication of it that it can change all of our lives. अगर आप आज से कहो कि बीवी के दुश्मनों की जो सिफात थी, अगर मैं अपने अंदर उसको पाता हूं, मैं अपनी जिंदगी को पूरा सर्फ कर दूंगा उन सिफात को निकालने के लिए. ये तबर्रा है. Then no matter what happens, all of the qualities that the enemies of Ahlul Bayt or Bibi Fatima had, I would take it out of my character. That is my love for Bibi Fatima and hatred for the enemies of Bibi Fatima. Today, unfortunately, we have all of the characteristics of the enemies of Ahlul Bayt alayhi salam, and we are doing tabarra. The person who is coming in, Imam Hussain का खून आप बेच रहे हो, इस मिंबर के पीछे आप चापलूसियां कर रहे हो, लालच और खौफ में आप मजलिस पढ़ रहे हो, किरदार में उब्बे दुनिया कूट कूट के भरा हुआ है, एरोगेंस कूट कूट के भरी हुई है, और फिर आपकी ज़बान से तबर्रा. और इसमें फिर लोग दाद भी देते हैं. और the state that we are in requires for us to realize that, and it is an obligation. बीबी के जो मसाइब हैं उसमें जब हम रोते हैं तो ये हर बंदे के ऊपर वाजिब है जो उनके साथ मोहब्बत करता है कि उनके दुश्मनों की कोई सिफत उसकी जिंदगी में ना हो. This is an obligation. Bibi Fatima Zahra Salam Alaiha, she has said that you cannot be our Shia if you do not do what we say. And it's not just her. Imam Bakr has said that. You go to the sixth Imam, he will tell you, Kunu lana zaina wala takunu lana shaina. You ask every single Imam, they will tell you the same thing.
that if you're not doing what we have said to you, you are not our Shia. Why? Because Shia means someone who is a follower, someone who has a leader and they're following them, someone who is in obedience, someone who is in submission. That is the word Shia, what it means. ابھی بھی فاطمہ نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نماز جو ہے وہ واجب کیا اس وجہ سے کہ آپ سے کبر کو پاک کرے. اور انفارچونیٹلی نماز پڑھ کے لوگوں میں کبر زیادہ آ جاتا ہے بہ نسبت اس کے کہ وہ پاک ہوں. خطبہ فدق اگر آپ دیکھیں اور انشاءاللہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیق دی تو اس کے بارے میں بات کریں گے. بی بی نے تمام عبادتوں کے مقاصد کو بتایا. So I can keep it very simple. If we want to have tabarra in our lives, look at our own character, remove every single thing that resembles as the qualities of their enemies. And you can start this from today. Take each quality of ours or mine and go against it. And if you need help, you have the wasila of Bibi Fatima. You ask her. بی فاطمہ سے آپ اپنے لیے طاقت مانگیں کہ بی بی میں نہیں ہوں, مجھ میں وہ طاقت نہیں ہے, میرے اندر آپ کے دشمنوں کی صفات آ گئی ہیں, عادت بن گئی ہے, مجھے آپ کی مدد چاہیے, آپ میرے لیے وسیلہ بنیں, مجھے ہمت دیں. This state of purity is required. On the day of judgment, we are going to face her. روز معاشر میں بی بی فاطمہ کے سامنے جانا, ان کو جواب دینا ہے, ان کے سامنے کھڑے ہونا ہے. آیا ہمارے جواب تیار ہیں؟ میں بی بی کو جواب دے سکتا ہوں. بی بی فاطمہ سوال کریں گی نا کہ یہ سارے مصائب جو میں نے اٹھائے, یہ جو دین کی نصرت کے لیے میں نے اپنے بچوں کو قربان کیا, ان کو اس طرح سے بڑا کیا, جس دین کو بچانے کے لیے مجھے در اور دیوار کے درمیان میں اور وہ دروازہ جو کہ جلایا گیا ہو, جل رہا ہو, اس دروازے کے پیچھے بی بی کھڑی ہوئی ہوں, اس دروازے کو گرایا جائے اور بی بی کو ایک ایسا زخم لگے کہ جس کو وہ امام علی کو بھی نہ بتا سکے, کہ امام کو پتہ اس وقت لگے جب انہوں نے غسل کیا. شاید ہمارے یہ تصور ہمارے دل نہیں کر سکتے کہ وہ وقت کیا ہوگا کہ جب گھر میں دھواں داخل ہو رہا تھا اور بی بی در اور دیوار کے درمیان میں کچلی گئی اور چیخ مار کے گری اور کہا کہ مجھے اٹھا. میرے بی بی اس تکلیف کو جو آپ نے برداشت کیا, جو یہ تکلیف آپ کو پہنچی, ہم نے کتنی دفعہ اپنے آنکھوں سے آنسو نکالے, کتنی دفعہ ہم نے گریہ کیا,
کتنی دفعہ ہم نے یہ مصائب سنے ہیں، ہمارا دل ٹوٹا ہے. ہم نے مجلسوں میں شرکت کی، ہم نے نوحے پڑھے، ہم نے مرثیے پڑھے، ہم نے اس پہ گریہ کیا ہے. کتنی دفعہ، کتنے سالوں سے کر رہے ہیں. آیا یہ آنسو ہم سے نہیں پوچھیں گے کہ جس چیز کو بچانے کے لیے میں در و دیوار کے درمیان میں کچلی گئی، جس امانت کو ہم نے تمہیں دیا تھا، تم نے اس امانت کے ساتھ کیا کیا؟ تم نے اس دین اور مذہب کے ساتھ کیا کیا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے. اور اس سے درخواست کرتا ہوں، اس سے دعا کرتا ہوں کہ بی بی فاطمہ کے وسیلے سے ہمارے دلوں میں جو بھی نجاستیں ہیں، ہمارے کردار میں جو نجاستیں ہیں، ہمارے اعمال میں جو نجاستیں ہیں، ہماری نیتوں میں جو نجاستیں ہیں، خدایا بی بی کے وسیلے سے ان کو پاک اور صاف کر دے. خدایا ہمیں توفیق دے کہ دین کا جو ہدف اور مقصد ہم اس کو سمجھ سکیں. خدایا ہمارے بچوں کو یہ توفیق دے کہ وہ تجھ سے پیار کر سکیں، تیرے نزدیک آ سکیں، تیرے دین پر چل سکیں. خدایا امام زمان علیہ السلام کو جہاں پہ بھی ہوں، اور تصور یہ آتا ہے کہ ایک شخص ایک قبر کے پاس کھڑا ہوا ہوگا ان ایام میں، وہ قبر جو کہ صرف اسی کو پتہ، اس کے پاس، اس قبر کے پاس اکیلا بیٹھا رو رہا ہوگا، اپنی ماں کو یاد کر خدا سے دعا کر رہا ہوگا کہ میرے لیے وہ وسائل بنا دے کہ میں ظہور کر کے ہر اس ظلم کا انتقام لے سکوں جو کہ اہل بیت پہ ہو. امام کے مضطرب دل کو میرے مولا سکون پہنچا. ہمیں توفیق دے دے کہ ہم ان کے اصحاب و انصار میں شامل ہوں. سر دے کے اسلام کو پالا ہے، زہرا تیرے گلشن کا ہر پھول نرالا ہے، زہرا تیرے گلشن کا ہر پھول نرالا ہے. افسوس مسلمانوں عاشور کو مقتل میں، افسوس مسلمانوں عاشور کو مقتل میں، قرآن کے پاروں کو نیزوں پہ
اچھالا ہے، ہر پھول نے سر دے کے اسلام کو پالا ہے، زہرا تیرے گلشن کا ہر پھول نرالا ہے، زہرا تیرے گلشن کا ہر پھول نرالا ہے۔ اے موت کبھی تو نے زینب سے نہیں پوچھا، اے موت کبھی تو نے زینب سے نہیں پوچھا، 18 برس کیسے اس شیر کو پالا ہے، ہر پھول نے سر دے کے اسلام کو پالا ہے، زہرا تیرے گلشن کا ہر پھول نرالا ہے، زہرا تیرے گلشن کا ہر پھول نرالا ہے، بس قبر ہی زہرا کی ڈوبی ہے اندھیروں میں، بس قبر ہی زہرا کی ڈوبی ہے اندھیروں میں، حالانکہ مدینے میں ہر سمت اجالا ہے، ہر پھول نے سر دے کے اسلام کو پالا ہے، زہرا تیرے گلشن کا ہر پھول نرالا ہے، زہرا تیرے گلشن کا ہر پھول نرالا ہے، سرکار محمد ہو اوسط ہو کے آخر ہو، سرکار محمد ہو اوسط ہو کے آخر ہو، زہرا کے چراغوں سے ہر سمت اجالا ہے، ہر پھول نے سر دے کے اسلام کو پالا ہے، زہرا تیرے گلشن کا ہر پھول نرالا ہے، زہرا تیرے گلشن کا ہر پھول نرالا ہے، یا حسین 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 یا حسین، دیکھ کر زہرا کو زخمی مرتضیٰ روتے رہے، دیکھ کر زہرا کو زخمی مرتضیٰ روتے رہے، دیکھ کر زہرا کو زخمی مرتضیٰ روتے رہے، دیکھ کر زہرا کو زخمی، غربت حیدر پہ سارے، غربت حیدر پہ سارے انبیاء روتے رہے، دیکھ کر زہرا کو زخمی مرتضیٰ روتے رہے، دیکھ کر کو زخمی مرتضیٰ روتے رہے، دیکھ کر زہرا کو زخمی، در جلایا سیدہ کا آ کے گستاخوں نے جب، در جلایا سیدہ کا آ کے گستاخوں نے جب، اس گھڑی بے چین ہو کے، اس گھڑی بے چین ہو کے مصطفیٰ روتے رہے، دیکھ کر زہرا کو زخمی مرتضیٰ روتے رہے، دیکھ کر کو زخمی مرتضیٰ روتے رہے، دیکھ کر زہرا کو زخمی مرتضیٰ روتے رہے، دیکھ
دیکھ کر زہرا کو زخمی ہو گیا پہلو شکستہ ظلم یہ ایسا ہوا ہو گیا پہلو شکستہ ظلم یہ ایسا ہوا دیکھ کر معصوم سارے دیکھ کر معصوم سارے یہ جفا روتے رہے دیکھ کر زہرا کو زخمی دیکھ کر دیکھ کر زہرا کو زخمی مرتضیٰ روتے رہے دیکھ کر زہرا کو زخمی نیل چہرے کے چھپاتی تھی علی سے سیدہ نیل چہرے کے چھپاتی تھی علی سے سیدہ جان کے شیر خدا یہ جان کے شیر خدا یہ بارہا روتے رہے دیکھ کر زہرا کو زخمی روتے رہے دیکھ کر زہرا کو زخمی مرتضیٰ روتے رہے دیکھ کر زہرا کو زخمی سانس بھی مشکل سے لیتی تھی نبی کی لاڈلی سانس بھی مشکل سے لیتی تھی نبی کی لاڈلی سیدہ کو درد کہاں ہے سیدہ کو درد کہاں ہے بارہا روتے رہے دیکھ کر زہرا کو زخمی مرتضیٰ روتے رہے دیکھ کر رہے دیکھ کر زہرا کو زخمی مرتضیٰ روتے رہے دیکھ کر زہرا کو زخمی جو تعارف پنج تن کا تھی وہ بی بی چل بسی جو تعارف پنج تن کا تھی وہ بی بی چل بسی سیدہ کو وارثاں میں سیدہ کو وارثاں میں انما روتے رہے دیکھ کر زہرا کو زخمی روتے رہے دیکھ کر دیکھ کر زہرا کو زخمی مرتضیٰ روتے رہے دیکھ کر زہرا کو زخمی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی ہاتھ بھی ٹوٹا ہوا پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی ہاتھ بھی ٹوٹا ہوا درد خود زہرا کو ظاہر درد خود زہرا کو ظاہر باخدا روتے رہے دیکھ کر زہرا کو زخمی مرتضیٰ روتے رہے دیکھ کر زہرا کو زخمی غربت حیدر پہ سارے غربت حیدر پہ سارے انبیاء روتے رہے دیکھ کر زہرا کو زخمی مرتضیٰ روتے رہے دیکھ کر زہرا کو زخمی مرتضیٰ روتے رہے دیکھ کر زہرا کو زخمی یا حسین یا حسین یا حسین
توجہ زیارت. السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، السلام علیکہ یا امیر المؤمنین، السلام علیکہ یا فاطمة الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکہ یا حسن المجتبی، السلام علیکہ یا حسین الشہید بکربلا، السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك على جميع المستشهدين بين يديك ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا مغيث الشيعة والزوار في يوم الجزاء، السلام عليك يا سلطان أبو الحسن علي بن موسى الرضا الراضي بالقدر والقضاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان، الأمان 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 من فتن الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا إمام الإنس والجان، عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك واجعلنا من أعوانك وأنصارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برقبول زيارات وبراوردن حاجات بر محمد وآل بيت محمد صلوات. الفاتحة للأرواح المؤمنين والمؤمنات مع الصلوات. اللهم صل على